students, நான் உங்க வெற்றி விகாஷ் அகாடமியில இருந்து கிருஷ்ணவேணி பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 12th physics unit 6ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस தான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நம்மளுடைய வெற்றி விகாஷ் அகாடமியில இருந்து 12th மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அக்கவுண்டன்சிக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாसेस வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ். இந்த ஆன்லைன் கிளாसेस வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டும் நம்மளுடைய ரியல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய தேவையே இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஈஸியாக புரிஞ்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற அளவுக்கு தான் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும், ஃபர்தராக வேறு எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது போக இந்த லெசனுக்குரிய பிடிஎஃப் வந்து நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதையும் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 12th அடுத்த வீடியோ நம்மளுடைய சேனலில் 24/7/21 சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மேக்ஸ் யூனிட் 7ல் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாங்க நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் 6 ஆப்டிக்ஸ் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் பின்னாடியும் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து எந்த பேஜில் வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19 மாவட்டத்தில் ஃபஸ்ட் மிட்டம், செகண்ட் மிட்டம், குவார்ட்டர்லி, ஆஃப் இயர்லி, ஃபஸ்ட் ரிவிஷன், செகண்ட் ரிவிஷன், தேர்ட் ரிவிஷன் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸை அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய வெற்றி விகாஸ் அகாடமி டீச்சர்ஸ் டீம்ஸ் தான் இதை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தாலே போதும், வேறு எந்த கொஷின்ஸும் படிக்க வேணாம். அந்த அளவுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ புக் பேக்கில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் கொஷின், ஸ்டேட் த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். செகண்ட் ஒன், வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் டியூ டு ரிஃப்ளெக்ஷன். Third one, give the characteristics of image formed by a plane mirror. Fourth one, derive the relation between F and R for a spherical mirror. Fifth one, what are the Cartesian sign convention for a spherical mirror. Sixth one, what is optical path? Obtain the equation for optical path of a medium of thickness D and refractive index n. Seventh one, state the laws of refraction. Eighth one, what is angle of deviation due to the refraction. Ninth one, what is principle of reversibility. Tenth one, what is relative refractive index. 11th one, obtain the equation for apparent depth. 12th one, why do stars twinkle. 13, what is critical angle and total internal reflection. 14, obtain the equation for critical angle. 15, explain the reason for glittering of diamond. 16, what are the mirage and looming. 17, write a short notes on the prism making use of total internal reflection. 18, what is Snell's window or radius of illumination. 19, write a note on optical fiber. 20, explain the working of an endoscope. 21, what are primary focus and secondary focus of convex and concave lens. 22, what are the sign convention followed for lenses. 23, arrive at lens equation from lens makers formula. 24, obtain the equation for lateral magnification for thin lens. 25, what is power of a lens. 26, derive the equation for effective focal length for lenses in contact. 27, what is angle of minimum deviation. 28, what is dispersion. 29, how are rainbows formed. 30, what is ray light scattering. 31, why does sky appear blue. 32, what is the reason for reddish appearance of sky during sunset and sunrise. 33, why do clouds appear white. 34, what are the salient features of the corpuscular theory of light. What is wave theory of light. 36, what is electromagnetic wave theory of light. 37, write a short note on quantum theory of light. 38, what is wave front. 39, what is Huygens principle. 40, what is interference of light. 41, what is base of a wave. 42, obtain the relation between base difference and path. 43, what are the co-current sources. 44, what is intensity division or
amplitude division. 45. How does wavefront division provide the co-current sources? 46. How do sources and images behave as co-current sources? 47. What is bandwidth of interference pattern? 48. What is diffraction? 49. Differentiate between Fresnel and Fraunhofer diffraction. 50. Discuss the special cases on first minimum in Fraunhofer diffraction. 51. What is Fresnel distance? Obtain the equation for Fresnel distance. 52. Mention the difference between interference and diffraction. 53. What is a diffraction grating? 54. What are resolution and resolving power? 55. What is ray-like criterion? 56. What is polarization? 57. Differentiate between the polarized and unpolarized light. 58. Discuss polarization by selective absorption. 59. What are polarizer and analyzer? 60. What are plane polarized, unpolarized and partially polarized light? 61. State and obtain Malus law. 62. List the uses of the polarites. 63. State Brewster's law. 64. What is angle of polarization and obtain the equation for angle polarization. 65. Discuss about pile of plates. 66. What is double refraction? 67. Mention the types of optically active crystals with example. 68. Discuss about the nickel prism. 69. How is polarizations of light obtained by the scattering of light? 70. Discuss about simple microscope and obtain the equation for magnification for near. Point focusing and normal focusing. 71. What are near point and normal focusing? 72. Why is oil immersed objective prepared in a microscope? 73. What are the advantages and disadvantages of using a reflecting telescope? 74. What is the use of an erecting lens in a terrestrial telescope? 75. What is use of the collimator? 76. What are the uses of the spectrometer? 77. What is myopia? What is its remedy? 78. What is hypermetropia? What is its remedy? 79. What is presbyopia? 80. What is astigmatism? Additional questions. Write a note on ray optics and wave optics. Second one, define reflection. Third one, write a note on real and virtual images formed by a plane mirror. Fourth one, what are the conditions for nature of objects and images recording plane mirror? Fifth one, distinguish convex mirror and concave mirror. Sixth one, define center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis. Fifth one, focus of focal point. Sixth one, focal length. Seventh one, focal plane. Seventh one, define paraxial rays and marginal rays. Eighth one, how we located the image formation in spherical mirror. Ninth one, define lateral or transverse magnification. 10th one, define refractive index. 11th one, what is called refraction. 12th one, what is the write the characteristics of refraction. 13, what is mean by the simultaneous reflection or simultaneous refraction. At the 14, what are the conditions to achieve total internal reflection. 15, what is core and cladding or sleeving of optical fibers. 16, what is acceptance angle in optical fiber. 17, what is acceptance cone in optical fiber. 18, what is numerical aperture of the optical fiber. 19, write a note on endoscope. 20, list out the assumption are made while considering refraction at spherical surface. 21, write a note on prism. 22, what is the angle of deviations d of the prism.
23. What are the factors angle of deviation of the prism depend? 24. What is called the spectrum? 25. What is called the angular dispersion? 26. Define the dispersive power. 27. What is known as the scattering of light? 28. State ray light scattering law. 29. Why sky appears dark for the astronauts who would see the sky from above the atmosphere? 30. What is called the corpuscles? 31. How are the rainbow formed? 32. What is the dual nature of light? 33. Write a note on wave nature of light. 34. What is the factors? Shape of the wave front depends. 35. List out the wave front produced based on shape of the source and distance. 36. What happens if light of particular frequency travels through different media? 37. What is meant by the superpositions of waves? 38. Can two independent monochromatic sources act as concurrent sources? 39. Give the methods to obtain concurrent light waves. 40. What are called the constructive and destructive interference? 41. What is called interference fringes or bands in young double slit experiment? 42. What are the conditions for the obtaining clear and broad interference band? 43. Why the central fringe or zero fringe will always be bright and white in color when interference with the polychromatic light? 44. Brilliant color are excited by the surfaces of oil films and soap bubbles. Why? 45. Give the condition for nth order minimum in diffraction at a single slit. 46. Give the condition for nth order maximum in diffraction at single slit. 47. Define grating element and corresponding points. 48. Give the condition for the higher order maximum in diffraction in grating. 49. Give the reason for colorful appearance of the compact disc. 50. What are the called airy disc? 51. Why ray light criterion is said to be limit of resolution? 52. What is angular resolution? Give its unit. 53. What is the spatial resolution? 54. What is resolving power of the instrument? 55. What is mean by the upolarized light? 56. What is mean by the polarized or plane polarized light? 57. Define plane of vibration and plane of polarization. 58. How an unpolarized light can be polarized. 59. Discuss the polarization by the selective absorption. 60. Discuss how a plane polarized and partially polarized. 61. Explain polarization by reflection. 62. State and prove the Brewster's law. 63. What is the brief functions? 64. Distinguish between the ordinary ray and a extraordinary ray. 65. Define optics axis. 66. Explain the polarization by double refraction. 67. Define unaxial crystal and biaxial crystal. 68. What are the uses and drawbacks of nickel prism? 69. Write a note on simple microscope. 70. Define angular magnification of simple microscope. 71. Write a note on the resolving power of microscope. 72. Write a note on the astronomical telescope. 73. What is called the reflecting telescope? 74. Explain angle of minimum deviation with the angle of incidence. 75. Explain the Hines principle. Wrong answer question. First one, derive the mirror equation and the equation for the lateral magnification. Second one, describe the Fuchsius method to determine speed of light. Third one, obtain the equation for the radius of illumination or Snell's window. Fourth one, derive the equation for the acceptance angle and numerical aperture of optical fiber. Fifth one, obtain the equation for the lateral displacement of light passing through a glass slab. Sixth one, derive the equation for the refraction at single spherical surface. Seventh one, obtain lens makers
formula and mention its significance. 8th one, derive the equation for thin lens and obtain its magnification. 9th one, derive the equation for the effective focal length for lenses in out of the contact. 10th one, derive the equation for angle of deviation produced by the prism and thus obtain the equation for the refractive index of the material of the prism. 11th one, what is the dispersion? Obtain the equation for the dispersive power of a medium. 12th one, prove law of the reflection using the Huygens principle. 13, prove law the refraction using the Huygens principle. 14, obtain the equation for the resultant intensity due to interference of light. 15, explain the Young double slit experimental setup and obtain the equation for path difference. 16, obtain the equation for the band with Young's double slit experiment. 17, obtain the equation for the constructive and destructive interference for the transmitted and reflected waves in thin films. 18, discuss diffraction at single slit and obtain the condition for nth minimum. 19, discuss the diffraction at a grating and obtain the condition for the mth maximum. 20, discuss the experiment to determine the wavelength of monochromatic light using the diffraction grating. 21, discuss the experiment to determine the wavelength of the different colors using diffraction grating. 22, obtain the equation for a resolving power of optical instrument. 23, discuss about simple microscope and obtain the equation for the magnifications for near point focusing and normal focusing. 24, explain about the compound microscope and obtain the equation for the magnification. 25, obtain the equation for the resolving power of microscope. 26, discuss about the astronomical telescope. 27, mention different parts of the spectrometer and explain the preliminary adjustment. 28, explain the experimental determination of the material of the prism using the spectrometer. Additional questions. First one, discuss diffraction at single slit and obtain the condition for nth maximum. Second one, explain the focusing of normal eye. Okay students, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் 12th படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.